есть. Here also there seems to be not very good connection. Так, меня тоже плохо слышно или нет? Гуру Махараджи сейчас хорошо слышно, а вас плохо. Меня плохо слышно. Ну, да? нет, вот сейчас хорошо слышно, просто один момент подвиснет. Еще раз повторите, пожалуйста. Хари Кришна, слышно все. Нет, все, опять подвиснет. Okay, Guru Maharaj, I will reconnect myself and become better. Say that again. I will have to reconnect myself. Okay. Meanwhile, we'll start with the Sanskrit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're going to read here Canto 4, Chapter 23, Text 11. Prachatayam Chadvurtu Pes Vatsetretu Vavu. Text Adinatsit. Tasyanaya Bhagavata Parikarma Shuddha Sadvatamastadanu Smarananupurtya Jnanam Viraktimadabhunnishitena Yena Chicheda Sangsaya Padam Nija Jiva Kosham. Okay. So Nityananda Swarup is appearing again now. Hare Krishna, hope it will be better now. Okay. So I've read the Sanskrit already. Now I'm reading the English translation of text 11. By regularly discharging devotional service, Prithu Maharaj became transcendental in mind and could therefore constantly think of the lotus feet of the Lord. Because of this, he became completely detached and attained perfect knowledge, by which he could transcend all doubt. Thus, he was freed from the clutches of false ego and the material conception of life. Перевод стиха. Постоянно занимаясь преданным служением, Притху Махарадж очистил и одухотворил свой ум, благодаря чему он смог постоянно думать о лотосных стопах Господа. Это позволило ему обрести отрешенность и совершенное знание, избавившее его от всех сомнений. Так он освободился от ложного эго и материальных представлений о жизни. Purport: in the Narada Pancharatra, devotional service to the Lord is likened unto a queen. Комментарий. В Нарада Панчаратре преданное служение Господу сравнивается с королевой. When a queen gives an audience, many maidservants follow her. Когда королева дает аудиенцию, ее окружает множество прислужниц. The maidservants of devotional service are material opulence, liberation, and mystic powers. Прислужницы преданного служения – это материальное богатство, освобождение и мистические силы. The karmis are very much attached to material enjoyment. The gyanis are very anxious to become freed from material clutches. And the yogis are very fond of attaining the 8 kinds of mystic perfection. Карми очень привязаны к материальным наслаждениям.
Гьяни стремятся освободиться из материального плена, а йоги обрести 8 мистических совершенств. From the Narada Pancharatra, we understand that if one attains the stage of pure devotional service, he also attains all the opulences derived from fruitive activities, empiric philosophical speculation, and mystic yoga practice. Из Нарада Панчаратры мы узнаем, что человек, достигший уровня чистого преданного служения, получает все те блага, которые приносит кармическая деятельность, а также занятия эмпирической философией и мистической йогой. Srila Bilvamangal Thakur therefore prayed in his Krishna Karnamrita, "My dear Lord, if I have unflinching devotion to you, you become manifest before me personally, and the results of fruitive activity and empiric philosophical speculation, namely religion, economic development, sense gratification, and liberation, become like personal attendants and remain standing before me as if awaiting my order." Guru Maharaj, there is a wind noise and camera is shaking, probably because of the wind also. Вот почему в Кришна Карнамрите Шрила Билвамангала Такур говорит: «О мой Господь, когда моя преданность тебе станет непоколебимой, ты сам предстанешь передо мной, а результаты кармической деятельности и философских поисков истины, а именно благочестие, материальное процветание, чувственное удовольствие и освобождение, станут моими слугами и тоже появятся передо мной, ожидая распоряжений». It's the fan. It's very hot here. Гуру It's Махарадж, a fan. вентилятор выключил тут. Я сказал, что шум идет фоновый. Очень I жарко. tried to move it. Is the camera still shaking? A little bit, but better. A little bit, but better. Let me see if I can. Я просто сказал, что камера немного трясется и слышен шум. Is it still moving? It seems not. Maybe this will be better. Let's see. Мгм. The idea here is that the Gyanis, by culture of Brahma Vidya spiritual knowledge, struggle very hard to get out of the clutches of material nature, but a devotee, by dint of his advancement in devotional service, automatically becomes detached from his material body. Смысл этого утверждения в том, что гьяни, постигая Брахма-видью, духовную науку, прилагают огромные усилия к тому, чтобы вырваться из когтей материальной природы, тогда как бхакта, идущий путем преданного служения, естественным образом избавляется от привязанности к своему материальному телу. You might recall one example that Prabhupada gave of a coconut. When a coconut is dry, the inner portion may become detached from the shell. You know, you can shake it and there's a noise. Кстати, в этой связи Шрила Прабхупада приводил пример, когда кокосовый орех вызревает, его мякоть твердеет и отделяется от кожуры. Если потрясти орех, можно слышать, как внутри болтается, стучит эта съедобная мякоть. So that same way the devotee is living in the material body, but he's detached from the material body. Так и преданный продолжает жить в материальном теле, но не привязан к нему. When the devotee's spiritual body begins to manifest, he actually enters into his activities in transcendental life. А когда формирование его духовного тела заканчивается, на самом деле в английском не заканчивается, а начинает проявляться, он получает возможность возвратиться к своей трансцендентной деятельности в духовном мире. At present, we have contacted a material body, material mind, and material intelligence. But when we become free from these material conditions, our spiritual body, spiritual mind, and spiritual intelligence become manifest.
настоящее время мы наделены материальным телом, материальным умом и материальным интеллектом, но когда мы освободимся от них, проявится наше духовное тело, духовный ум и духовный разум. Yeah, sometimes devotees ask whether the soul has got mind and intelligence. So here it's very clearly stated that we, the living entity, have a spiritual body, spiritual mind, and spiritual intelligence. Иногда преданные спрашивают, есть ли у души ум и разум. И здесь четко сказано, что когда мы освободимся от материального тела, материального ума и материального интеллекта, проявится наше духовное тело, духовный ум и духовный разум. In that transcendental state, a devotee attains all the benefits of karma, jnana, and yoga. Достигнув этого трансцендентного положения, преданный получает все те блага, которые приносят карма, гьяна и йога. Although he never engages in fruitive activities or empiric speculation to attain mystic powers, automatically mystic powers appear in his service. Хотя он никогда не занимался кармической деятельностью или философскими поисками и не пытался обрести мистические способности, эти способности развиваются у него сами собой в процессе преданного служения. A devotee does not want any kind of material opulence, but such opulence appears before him automatically. Преданные не ищут материальных богатств, они приходят к нему сами. He does not have to endeavor for it. Для этого ему не нужно прилагать никаких усилий. Because of his devotional service, he automatically becomes Brahma Bhuta. Для этого занятия преданным служением сами по себе приводят его на уровень Брахма-бхуты. As stated before, this is confirmed in Bhagavad Gita 14:26. Mam chayo vyabhicharina bhakti yogena sevate sa gunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Об этом говорится в уже цитировавшемся стихе из Бхагавад-гиты 14.26. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению, никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана. Actually, in the discussion between Lord Chaitanya and Ramananda Roy, Lord Chaitanya was asking Ramananda Roy to explain how to attain the perfection of life. В беседе с Раманандой Раем Господь Чайтанья попросил его объяснить, как достичь совершенства жизни. And one of the verses that he quoted was this one. Рамананда Рай процитировал несколько стихов, среди которых был и этот. But Lord Chaitanya said that some people may think that, attaining Brahman realization is actually the goal of life. На это Господь Чайтанья возразил, что некоторые могут подумать, что высшей целью жизни является достижение уровня Брахмана. So he asked him to explain further, and he explained the importance of taking shelter of a bona fide spiritual master and practicing Krishna consciousness under his direction. Поэтому он попросил Рамананду Рая еще больше раскрыть эту тему и рассказать о том, как можно достичь совершенства, практикуя сознание Кришны под руководством истинного духовного учителя. To attain the mercy of Krishna, the association of devotees is very important.
Общение с преданными — это очень важное условие для обретения милости Кришны. Mhm. Because Krishna acts through his devotees and he's manifest through his devotees. Дело в том, что Кришна действует и проявляется через своих преданных. So Prabhupada, of course, has explained about this verse here, 1426, Brahma Bhuya Kalpate, that that means a person is fully engaged in devotional service. Шрила Прабхупада вот этот стих Брахма Буя Калпата переводит так, что человек полностью посвящает себя преданному служению. He's on the level of Brahman means he's on the spiritual platform engaged in devotional service. Такой человек находится на духовном уровне, на уровне Брамана, благодаря тому, что он постоянно занимается преданным служением. As Prabhupada says above here, because of his devotional service, he automatically becomes Brahma Bhuta. This is stated where automatically becomes. Just above this verse, just above where he's quoted it. Выше Шрила Прабхупада пишет, занятия преданным служением сами по себе приводят его на уровень Брахмы Бхуты. Because of his regular discharge of devotional service, a devotee attains the transcendental stage of life. Постоянно занимаясь служением Господу, преданный достигает трансцендентного положения. Since his mind is transcendentally situated, he can't think of anything but the lotus of the Lord. И поскольку ум преданного становится трансцендентным, он не может думать ни о чем, кроме лотосных стоп Господа. This is the meaning of the word samsmarana anupurtya. By constantly thinking of the lotus feet of the Lord, the devotee immediately becomes situated in Shuddha Sattva. В этом заключается смысл слова самсмарана анупуртия. Преданный, постоянно размышляющий о лотосных стопах Господа, сразу поднимается на уровень шутха саттвы. Shuddha Sattva refers to that platform which is above the modes of material nature, including the mode of goodness. Шутха саттва выше любой из гун материальной природы, в том числе и гуны благости. In the material world, the mode of goodness is considered to be representative of the highest perfection, but one has to transcend this mode and come to the stage of Shuddha Sattva or pure goodness, where the three qualities of material nature cannot act. В материальном мире высшей ступенью совершенства считается гуна благости, но преданный должен подняться еще выше и достичь мира шутха саттва, мира чистой благости, на который не распространяется влияние гун материальной природы. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives the following example. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит следующий пример. If one has strong digestive power, after eating, he automatically lights a fire within his stomach to digest everything and does not need to take medicine to aid his digestion. У человека с хорошим пищеварением сразу после еды в желудке разгорается огонь, который переваривает всю съеденную пищу. Такому человеку не нужно принимать лекарства, стимулирующие этот процесс. Similarly, the fire of devotional service is so strong that a devotee does not need to act separately to attain perfect knowledge or attachment from material attractions. Подобно этому, огонь преданного служения столь силен, что преданному не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы обрести совершенное знание или избавиться от материальных привязанностей. A jnani may become detached from material attractions by prolonged discussions on subjects of knowledge and may in this way finally come to the Brahma Bhuta stage, but a devotee doesn't have to undergo so much trouble.
Я не может освободиться от материальных привязанностей в процессе длительных рассуждений и философских поисков. Таким образом, он, в конце концов, достигает уровня Брахмабхуты, но преданному не нужно преодолевать столько трудностей. By virtue of his devotional service, he attains a Brahmabuddha stage without a doubt. Занимаясь преданным служением, он непременно достигнет уровня Брахмабхуты. The yogis and gyanis are always doubtful about their constitutional position. Therefore, they mistakenly think of becoming one with the Supreme. Поскольку гьяни и йоги не знают точно, какова их истинная природа, у них возникает ошибочное представление о том, что они должны стремиться к слиянию со Всевышним. However, a devotee's relationship with the Supreme becomes manifest beyond all doubt, and he immediately understands that his position is that of the eternal servant of the Lord. Но у преданного, восстановившего свои взаимоотношения с Верховным Господом, не остается и тени сомнения. Он сразу же осознает себя вечным слугой Господа. Gyanis and yogis without devotion may think themselves liberated, but actually their intelligence is not as pure as that of a devotee. Гьяни и йоги, лишенные преданности Господу, могут считать себя освобожденными душами, но на самом деле их разум не так чист, как разум преданного. In other words, the gyanis and yogis cannot become factually liberated unless they become elevated to the position of devotees. Иными словами, гьяни и йоги не смогут по-настоящему освободиться из материального плена, пока не достигнут уровня преданного служения. Aruya krichrena parampadam tata patantyado nadrita yusmat angrayaha. Bhagavatam 10:2-32. Цитата из Бхагаватам 10.2.32. The gyanis and yogis may rise to the highest position, Brahman realization, but because of their lack of devotion onto the lotus feet of the Lord, they again fall down into material nature. Гьяни и йоги могут достичь очень высокой ступени духовного самоосознания, постичь Браман, но поскольку они не нашли прибежище под сенью лотосных стоп Господа, им приходится опять падать в материальный мир. Therefore, jnana and yoga should not be accepted as the real processes for liberation. Поэтому гьяну и йогу нельзя считать методами, с помощью которых можно действительно обрести освобождение. By discharging devotional service, Maharaj Prithu automatically transcended all these positions. Благодаря своим занятиям преданным служением, Махараджа Притху легко превзошел все, чего можно достичь с помощью гьяны и йоги. Since Maharaj Prithu was a Saktavesh incarnation of the Supreme Lord, he did not have to act in any way to attain liberation. Как Шактявеша аватаре Верховного Господа, Махараджа Притху не нужно было прилагать никаких усилий для того, чтобы обрести освобождение. He came from the Vaikuntha world or spiritual world in order to execute the will of the Supreme Lord on earth. Он пришел на землю из мира Вайкунтхи, с духовного неба, с единственной целью – исполнить волю Господа. Consequently, he was to return home back to Godhead without having to execute jnana, yoga, or karma. Чтобы вернуться домой к Богу, ему не нужно было тратить время на занятия гьяной, йогой или кармой. Although Maharaj Prithu was eternally a pure devotee of the Lord, he nonetheless adopted the process of devotional service in order to teach the people in general the proper process for executing the duties of life and ultimately returning home back to Godhead. Притху Махарадж всегда был чистым преданным Господа, и тем не менее он стал следовать принципам преданного служения, чтобы показать обыкновенным людям, как нужно исполнять свой долг и как в конце жизни вернуться домой к Богу. So again, a translation of the verse: by regularly discharging devotional service, Prithu Maharaj became transcendental in mind of the Lord. Because of this, he became completely detached and attained perfect knowledge by which he could transcend all doubt.
Thus he was freed from the clutches of false ego and the material conception of life. Еще раз прочитаем перевод стиха. Постоянно занимаясь преданным служением, Притху Махарадж очистил и одухотворил свой ум, благодаря чему он смог постоянно думать о лотосных стопах Господа. Это позволило ему обрести отрешенность и совершенное знание, избавившее его от всех сомнений. Так он освободился от ложного эго и материальных представлений о жизни. So the wonderful thing about the process of devotional service is that devotional service is our eternal constitutional position. Одной из важных особенностей преданного служения является то, что оно соответствует нашему естественному положению. So we can begin to perform activities of our eternal constitutional position even while we're here in this material world. Таким образом, мы можем начать выполнять естественно присущую нам деятельность, духовную деятельность, даже находясь здесь, в материальном мире. So, of course, in the beginning, a person is generally contaminated by a wrong relationship with the material nature. Конечно, на начальных этапах присутствует осквернение, вызванное неправильным отношением к материальной природе. The living entity has taken birth in the material world and is trying to exploit the material energy for his own enjoyment. Живое существо рождается в материальном мире и пытается использовать материальную энергию ради собственного наслаждения. And that generally causes him to be bound up in a cycle of birth and death. Как правило, это приводит к запутыванию в круговороте рождения и смерти. But coming in a contact with the devotee, he gets opportunity to understand his real identity. Когда живое существо встречается с преданным, у него появляется шанс осознать свою истинную природу. And understanding one's real identity is not just theory. И это понимание своей истинной природы не является чем-то сугубо теоретическим. Of course, there's a theoretical aspect, but one can only really understand it properly if one engages in practical action of devotional service. Теоретический аспект, конечно, тоже присутствует, но даже его по-настоящему понять можно только занимаясь практическим преданным служением. That devotional service, the practice of sadhana, associating with devotees, and rendering service to the Lord is purifying for his consciousness. Преданное служение, которое включает в себя садану, общение с преданными, служение Господу, очищает наше сознание. So gradually, that wrong mentality of trying to enjoy material nature becomes reduced. И постепенно мы избавляемся таким образом от ошибочной склонности наслаждаться материальной природой. And the desire to serve the Lord, to serve the devotees of the Lord, increases more and more. И наше желание служить Господу, общаться с Его преданными становится все сильнее. And even though one is in the material world, one learns how to use the material energy in the service of the Lord instead of trying to exploit it. Таким образом, даже находясь в материальном мире, живое существо
учится тому, как использовать материальную энергию служению Господу, а не использовать ее ради собственного удовольствия. So in that way, even while living in a material world, a devotee is gradually properly situated in his proper constitutional position. Благодаря этому преданный, даже живя в материальном мире, постепенно занимает свое естественное духовное положение. So that means he's using his thoughts and words and deeds and possessions in the service of the Lord. Это проявляется в том, что он служит Господу своими помыслами, словами и делами и своей собственностью. So that naturally, by arranging his life in that way, the external aspects of his life in that way, the internal aspect also becomes more and more purified. И поскольку он правильным образом организует внешние аспекты своей жизни, то и внутренний аспект жизни тоже одухотворяется. So that is to say, his spiritual body, his spiritual identity becomes developed, it becomes manifested more and more. Другими словами, духовное тело или духовное «я» такого преданного начинает все больше проявляться или все больше развиваться. So that more and more he's situated on the spiritual platform. И в процессе этого преданный все крепче утверждается на духовном уровне. So therefore he doesn't require any separate endeavor to become liberated. И чтобы обрести освобождение, преданному не нужно прилагать какие-то дополнительные усилия. Because he's naturally becoming situated more and more on the liberated platform. Он и так уже все больше утверждается на уровне освобождения. And as Prabhupada has quoted this famous verse from the Gita, that if one is engaging in full devotional service, he transcends the modes of material nature, comes fully to the spiritual platform. Шрила Прабхупада цитирует в комментарии знаменитый стих из Бхагават-гиты, в котором говорится: «Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению, никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы». So here in the material world, we are surrounded by modes of material nature. Здесь, в материальном мире, эти гуны повсюду вокруг нас. But the process of devotional service, the association of devotees, the chanting of the holy name it's just so powerful that even in the midst of all this contamination, a devotee rises above it. Однако сила преданного служения, общения с преданными и повторения святого имени настолько велика, что даже находясь в гуще материальных гун, преданный все равно способен подняться над ними. And Prabhupada gave the example of a lotus flower, which is resting on the surface of the water. В связи с этим Прабхупада приводит пример цветка лотоса, который растет на воде. Sometimes the water level rises, sometimes it falls, but the lotus flower doesn't get wet. It remains nicely situated on the surface. Иногда уровень воды в водоеме повышается, иногда понижается, но лотос при этом не смачивается водой и не теряет своего положения. So in the same way, the devotee, even though living in the material world, by being always absorbed and engaged in Krishna consciousness, he becomes uncontaminated by the modes of material nature. Так и преданный, хотя и живет в материальном мире, благодаря своей погруженности в преданное служение, защищен от оскверняющего влияния гун материальной природы. So Krishna comes himself
to teach this process. Sometimes he sends his incarnations and his pure devotees to teach this process. Кришна приходит лично, чтобы открыть нам эту науку. Иногда он посылает какое-то свое воплощение или своего представителя, And to link us with him to the spiritual world. чтобы помочь нам установить связь с ним и с духовным миром. So one of these personalities is, of course, Prithu Maharaj. И одним из таких представителей является Притху Махарадж. We also heard from the Kumaras. They're also this same kind of Shaktavesh avatars, liberated personalities. То же самое справедливо в отношении кумаров. Они являются шакти-веша аватарами или освобожденными личностями. So they come to show by their example how to practice pure devotional service to Krishna. И они приходили, чтобы на личном примере показать, как можно заниматься чистым преданным служением Кришне. And in our age of Kali Yuga, Lord has appeared as Chaitanya Mahaprabhu and also sent quite a number of very powerful acharyas to teach this process. А в Кали-югу Господь приходил в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, и также Он прислал несколько очень сильных ачарьев, чтобы они научили нас этому методу. So we're especially fortunate that Lord has sent Srila Prabhupada, who has organized this international society for Krishna consciousness. Нам с вами очень повезло, что Господь прислал сюда Шрила Прабхупаду, который организовал Международное общество сознания Кришны. So there are centers of Krishna consciousness all over the world. There are devotees, communities of devotees. Центры сознания Кришны и преданные есть по всему миру. And Prabhupada has also given so many books, translations of the most important Vaishnava scriptures. Прабхупада также перевел и издал переводы очень многих важнейших трансцендентных писаний. So thus we have a treasure house of transcendental knowledge. Таким образом, у нас есть доступ к настоящей сокровищнице трансцендентного знания. So that's to say, he created the environment for practicing pure devotional service. Шрила Прабхупада создал для нас все условия, чтобы мы могли заниматься чистым преданным служением. And his request of us was to continue expanding that environment. И он просит нас, чтобы мы расширяли вот эту среду. And invite more and more people to live in that environment by practicing the process of Krishna consciousness. И приглашали как можно больше людей присоединиться к этой среде и жить в ней, практиковать сознание Кришны. And that will put them in the proper consciousness and the proper position to automatically enter the spiritual world. Это поможет им занять естественное положение, развить себе естественное сознание и без каких-то дополнительных усилий достичь духовного мира. Mm-hmm. While we are here in the material world, then our spiritual body, spiritual mind, and spiritual intelligence will become developed through this process of devotional service. Благодаря методу преданного служения, даже когда мы находимся здесь, в материальном мире, у нас постепенно развивается, проявляется наше духовное тело, духовный ум и духовный разум. And eventually the material body will drop away and one will be eternally situated in his spiritual form with spiritual mind and spiritual intelligence. В какой-то момент мы избавимся от материального тела и сможем занять естественное положение и пользоваться своим духовным телом, духовным умом и духовным разумом. So in this way,
we also, although fallen souls, we can get the opportunity to tread on the same path as the great Mahajans and great Acharyas. Это дает возможность нам, падшим душам, идти по тому же пути, по которому прошли великие махаджаны, великие преданные. Okay, any questions today? Есть ли сегодня вопросы? Гуру Махарадж, Yeah, Kamalaka. у меня как бы не вопрос, а вот такое хотел, ну, как бы высказаться насчет того, что, как я понял, из того, что вы сказали, что я понял. It's not a question, I just wanted to summarize whatever I understood of what you have said. Я понял, что чтобы нам лучше понять вот эту науку, вот эту науку, которая есть, духовную науку, нам нужно действовать в соответствии с указанием Шрилы Прабхупады, то есть очень, ну, так, как бы заниматься преданным служением, и как результат преданного служения мы должны нацелиться на то, чтобы, ну, как бы, проповедь была. И только в этом случае мы... Давайте поэтапно, хорошо? Да. As far as I understand, to understand the spiritual science, we should follow the methods given by Srila Prabhupada and also engage in preaching activity. И поэтому это очень, мы сами заинтересованы. Если мы не до конца поймем эту науку, то есть мы будем жить в большей или меньшей степени в неосознанном состоянии. If we ourselves do not realize fully this spiritual science, then we will lack proper consciousness. Поэтому это чисто в наших интересах полностью выполнять указания Шрилы Прабхупады. Therefore, it's in our interest to fully to follow Srila Prabhupada's instructions to the full extent. Как вы считаете, я правильно понял? Is this understanding correct? Well, yes, most certainly. Ну да, конечно. But of course, you know, having come to the material world, we may have various kinds of material desires. Но надо также учитывать, что поскольку мы пришли в материальный мир, у нас могут быть разнообразные материальные желания. And to, you know, immediately jump to the level of being able to purely follow all the instructions of Srila Prabhupada may be difficult. Поэтому, может быть, сложно сразу прыгнуть на такой уровень, где мы в полной мере чисто выполняем все наставления Шрилы Прабхупады. И я имел в виду, что мы должны стремиться к этому. Да? At least we should aspire for that. Yes, correct. Да, правильно. We should go on steadily practicing, and it's a question of gradual purification. Of course, if someone can speed it up, that's very good. Others may take them more time, but in any case, keep the goal in mind, keep trying one's best to execute, you know, purely the instructions given by Prabhupada and the great souls, the great acharyas and mahajans. Мы должны стараться следовать этой практике так чисто, как мы можем, этой практике, которую дал Шрила Прабхупада и великие махаджаны. Если кто-то может ускорить этот процесс, то замечательно, но если даже вы не можете ускорить, нужно просто стабильно продолжать это делать. Keep chanting Hare Krishna. Продолжайте повторять Харе Кришна.
Keep associating with devotees. Keep reading Prabhupada's books. Продолжайте общаться с преданными, продолжайте читать книги Шрилы Прабхупады. Keep engaging in a devotional service. Продолжайте заниматься преданным служением. Можно задать вопрос? May I ask a question? Okay. Да. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я хотела спросить про Сарвабхаму Бхаттачарью. Он же был великий знаток Веданты и сильно очень гьяни. У него было большое чувство гордости, но и правда его все почитали вокруг. Вот. И скажите, пожалуйста, как произошла трансформация после встречи с Господом Чайтаньей, трансформация его сознания, как размягчилось его сердце, как это возможно, вообще как это произошло, что его сердце стало мягким. И он... The question about Sarvabhauma Bhattacharya, he was a great Vedantist and he was greatly respected by other people. How could his heart become so soft after he met Lord Chaitanya? Well, Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead. Господь Чайтанья — это сам Верховный Господь. And he's the purest personality and he's the best of all preachers and teachers. Он чистейший, и он лучший из всех проповедников и всех учителей. So Sarvabhauma also, of course, he was impersonal, but he was a very intelligent person. Сарвабхаума, хотя был имперсоналист, был очень разумен. And Lord Chaitanya allowed him to speak his philosophy. Господь Чайтанья дал возможность ему высказаться, изложить свою философию. But then finally he defeated him. А потом нанес ему поражение. So it's a pure mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так что это чистая милость Господа Чайтаньи Махапрабху. Excuse me, there's some loud noise going on here. Прошу прощения, тут работы какие-то идут громкие на улице. So it's difficult to hear. Поэтому плохо слышно. So I'll finish there today. Наверное, на сегодня лучше нам завершить уже. And we'll continue with Chaitanya Charitamrita on Wednesday. Будем с вами в среду дальше читать Чайтанья Чаритамриту. Thank you for your participation. Спасибо вам за участие. Гуру Махарадж ки джай. Джай. Шрила Прабхупада ки джай. I can hardly hear. Вообще не слышу вас практически. Hare Krishna. Харе Mахарадж, Шримад Бхагаватам ки jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Samavita Bhaktavrinda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Харибол. Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж. Спасибо большое за перевод. Харе Кришна, дорогие преданные.